like I said. Okay, this one. Cảm ơn bạn Trung Anh. Okay, when you send me the solution, please also rename your file. So I know that this is the number 1. Okay, this is the number 2. Remember Trung Anh? Then I know that this is number 1 and number 2. Bạn Trung Anh cũng thế nhé. Cái delta L này là nó được tính bằng ở cái initial length. Cho nên là 20,05 ở đây chứ không phải 20,11. 20,11 là ấy cuối đúng không? À khoan. Xin lỗi. Để tôi đọc xem. The road is exactly 20 feet. No. Still ruler. Both are placed in an oven where the road now is 21 the same ruler. Actually, we need to find what we need to find is that the change in length between the 20.01 centimeter mark and 0.11 centimeter mark here. Yeah. Wait for me a little bit. I verify the calculation. Đúng rồi, các em dùng 20,11 nhé. Thực ra kết quả thì nó không khác nhau mấy, nhưng mà lúc nãy tôi đọc nhầm. Sorry, I did a mistake. Bởi vì là tôi tưởng 20,05 là chiều dài ban đầu của thằng ruler. Nó là của thằng rod. So I thought that 20.05 was the initial length of the steel ruler. Actually, it was of the road. Anyway, the result doesn't change much, and you should be able to find 23 times 10 to the power minus 6 per degree Celsius. So this is the coefficient of thermal expansion. This is the question 1. Now we go to the question 2. Here, we have the solution of Nguyễn Nhật Anh. The question 2. Now we have to calculate the specific heat. Specific heat. Yeah, I have the solution of Nguyễn Nhật Anh. I will share it to you.
Okay. Nguyễn Nhật Anh, are you here? Yes, Professor. What is the number 30 written here? 30 is the mass of the element. Okay, the mass, is it in kilograms or in grams or in something? In gram. Then in grams, how can you have the kilograms at the end? Okay, sorry. I will. Okay, you see the problem. Here, this is the biggest problem that all of you make mistake. You should write the unit associated with each value. Otherwise, you cannot verify your result. For example, here I ask if you measure it in grams, how do you have kilograms at the end? So correctly, you should write it like this. If you measure it in kilograms, okay. $45°C. So you see also, you measure the change in the change in temperature by degrees Celsius, and at the end you have Kelvin. So I don't understand. So you should understand that the dimension from the left should be exactly the same as that from the right. Thứ nguyên của bên trái phải bằng bên phải. Thứ nguyên là cái chiều không gian, cái đơn vị mà các bạn đang biểu thị đó. So here, for example, we have joule, okay, per kilograms per degree Celsius from the left. Then you should also have joule per kilograms per degree Celsius from the right. So I recommend that you write the unit associated with each value. So then you should be able to verify. Here I have joule. Okay, here I also have joule. This one is good. Here I have kilogram and here I have degree Celsius. Then I can find the same dimension in my result. Understand? Các bạn ghi tất cả những cái đơn vị liên quan tới cái value của các bạn, tới cái giá trị của các bạn. Đó, thì cuối cùng các bạn sẽ nhìn thấy này, ở đây đo bằng độ C, tôi có độ C ở đây này, đo bằng kg, tôi có kg, joule tôi có joule. Đó, chứ còn không thì nhìn vào đây làm sao mà biết được, đúng không? Comma thay bằng đốt nha. Okay, so this is the number 2. I also share you the final result. Actually, I do not write everything down. You can write it in kilograms Kelvin or in kilograms degree Celsius. It's up to you, but it should match with the way you calculate the temperature. Okay, if you do not convert the temperature into Kelvin, then you should keep it in degree Celsius. Is it okay? So please take time to do the question 3 and 4. So you have 10 more minutes. Rồi, bạn Nhật Anh này, 023 bonus này, Hồ Quang Anh này.
020 030 Good. Yes, like I said, you can go to the toilet, you can go to drink something, or even to eat a little bit. Do not need to ask me, okay? But you should let your camera on, so I will know that when you will come back. That's all. Các bạn đi ra ngoài, các bạn không cần phải hỏi tôi đâu. Vài phút đi nhét cái gì đấy vào mồm, đi uống nước hay là đi làm gì đó. Nhưng mà các bạn để camera để tôi biết là các bạn còn quay lại nhá. Đi vệ sinh, đi làm gì thoải mái, không cần phải hỏi. Nhớ vậy. Good. 10 minutes for the question 3. So after question 3 and 4, we take a break of 10 minutes.
Thank you, Vũ Quỳnh Anh. So I received the solution of Vũ Quỳnh Anh. Ui, hơi mờ nhỉ. Để em chụp lại. Không được rồi, được rồi. I can see it, I can see it. Good. Very nice. So we wait 5 more minutes for the question 4, and then we will correct both. So I will correct it. Actually, I use the correction of Miss Vũ Quỳnh Anh. Do you see? Can you see it? All of you? I try to make a zoom. So for the question 3, what we do is that we mix a certain mass of steam with a certain mass of ice, right? What will happen? Then the steam will lose energy as heat, and the ice will receive energy as heat, and the heat lost should be exactly equal to the heat received, quy thu bằng quy tỏa. Then what we need to calculate is this equation. Yeah, very nice. To be able to find the mass of steam. So we know that for the steam, it will lose energy, yeah, to cool down, to be condensed. Yeah, we have the phase change from gas to liquid. So gas at 100 degrees Celsius changed to liquid at 100 degrees Celsius. So this is the first phase. That's why we have this term. Các bạn nhìn thấy con chuột không nhỉ? Có. Okay, nice. So this term. The second term, we need to raise the temperature. I'm sorry, for the ice. For the ice.
Sao ở trên viết là MI, ở dưới lại viết là MC thế này? Em viết nhầm, em không lấy cái dấu chấm ở trên. Ông viết hẳn C đi cần gì? Lại chép ở đâu rồi? Nó là y tròn, em quên không ấy ở dấu chấm ở trên ạ. Ok, tạm tin. Then this is steam đây cơ mà. Ok, steam ở đây. Này tôi chỉ nhầm cho tôi tí. Here, I'm talking about this. Okay. Then here is the heat. You make a mistake here. Quỳnh Anh đúng không nhỉ? Quỳnh Anh à? Bài này của bạn nào? Who sent it to you? Yes, actually the final temperature minus the initial temperature. This one should be TF minus 100 degrees Celsius. Let me check it. Minus, bởi vì delta T mà em. Delta T là điểm đầu trừ điểm cuối. Để xem nào. Đây mình cũng ghi thế. Đây là bạn học chuẩn bị cho mình. For the ice, and this one is for okay. Actually here, I explain a little bit. What you have is that the heat. Do you see my screen? We can. Yeah, this one is steam, okay? Will be equal to the heat received, okay? Received by the ice. But here, actually, I'm talking only about the magnitude. For the magnitude, you have this, okay? If we take into account of the sign, here, this is the magnitude. Not the sign. If you take into account the sign, tôi viết cho đẹp tí. Okay, anyway, if you take into account the sign, then the heat loss should be equal to minus the heat received, right? Or here, it's up to you. You understand? Then if you write it, it should have a minus something here. Then
for the formula, you should have this minus this. And here you have a minus and minus. Các bạn hiểu ý đây không? Tức là nếu ta tính độ lớn thì nó quy thu nó bằng quy tỏa nhưng tính là độ lớn. Nhưng mà nếu ta xét theo dấu không thì một thằng nó phải bằng trừ với thằng kia. Remember the agreement for the heat loss. Quy thu bằng quy tỏa. Tuy nhiên đấy là độ lớn. Còn bình thường thì nếu tính theo dấu là hệ mất nhiệt, đúng không? Hệ mất nhiệt thì là quy đấy là quy âm. Hệ nhận nhiệt quy đấy là quy dương. Thì các bạn verify nhé, bởi vì là công thức của chúng ta là Q bằng MC delta T. Đúng không? MC delta T. Thế thì cái delta T này thì sẽ là bằng MC và TF trừ TI. Đúng chưa? Thế thì trong cái trường hợp của ice của steam đi. Steam thì TF là bao nhiêu? 50 đúng không ạ? Và TI là bao nhiêu? TI là 100. Thế thì nếu viết đúng thì phải là 50 trừ 100. Đúng không? Các bạn chỉ kiểm tra dấu của tôi nhé. Ở đây cũng thế này. TF thì nó phải là 50 trừ 0. Kết quả ở đây thì đúng rồi. Nhưng mà tôi không tính. Tôi không có máy tính. Tôi chưa tính ra. Các bạn thử kiểm tra hộ tôi xem là với dấu má các thứ như thế này thì có ra 33 không? Ta cứ tạm tính độ lớn đi đã. So please verify it. Here, the result is correct. I do not have the calculator here, but you can verify because according to the formula, okay, it should be MC delta T with delta T equal the final temperature minus the initial temperature. If we take into account the sign, so it should have a minus here and here. So please verify if we have the same result at the end. Thử verify hộ tôi cái này xem. Nhầm dấu ở đâu đó. Okay, you can verify it by yourself, but be careful of the sign and so on. Bởi vì khi mà chúng ta tính thêm dấu thì nó là chúng ta đang đi vào cái bản chất. Cái bản chất của nó là một thằng nhận nhiệt.
và một thằng đó là thu nhiệt. Thế thì cái nhiệt tỏa ra về độ lớn thì nó bằng thằng nhiệt thu vào, nhưng về dấu thì nó là khác nhau, đúng chưa? Nếu như mà các em chỉ tính về độ lớn thì tôi không nói làm gì. Đó, thế nhưng mà nếu tính về dấu thì tính toán lại một tí để sao cho nó đúng dấu. Đúng không? Bởi vì thằng này là thằng tỏa nhiệt ra này. Thằng này nó mất nhiệt đi này. Thằng này là thằng nhận nhiệt này. Good. We go to the question 4. Bùi lên nhất rồi. I ask everyone when you send the file, please rename so I know that this is for the question 4, this is for the question 5, etc. Okay? Okay. Now for the question 4, what we have is the PV diagram of pressure, volume diagram. Pressure volume diagram. Please remember that in a pressure volume diagram, each dot here represents a state of the system. Each dot represents a state of the system. Is it okay? And to go from initial state to the final state, we can follow different processes. Path A is one process, B is one process, and C is one process. Now what we need to find is the work done by each process. The work done by each process. We can verify together. Here, please refer to my slides because some groups is slower than the others. So there are 4 special cases of the first law that I already gave in the slides. Các bạn mở slide ra nhé. Có một cái nhóm nó chậm hơn các nhóm khác đó. Thì ở trong slide tôi có để 4 cái trường hợp đặc biệt của first law. Thì hôm trước hết giờ chưa kịp nói tới đó. So we have the first special case, constant volume, we have constant pressure, we have free expansion, and we have adiabatic process. Anyway, even you do not know that, we can consider it here. For the process A, we need to find the work done by the process A. What we see is that this section, okay, this section, there's no work done in this section because this is a constant volume process, a constant volume. Then there's no expansion, no contraction of the system. The volume doesn't change. It means the system does no work. Then the work here is 0. The work done of the path A is only because of this. Only because of this. This is an expansion from V0 to 4V0. So the work done by the path A can be easily calculated using this formula. This is for the constant pressure process. Đây đó, khi mà hệ không giãn nở, không co lại thì công bằng 0, đúng không ạ? Đoạn này công bằng 0 này. Thế thì công sinh ra của cả cái chu trình A này nó chỉ là công của cái đoạn này thôi. Và nó được tính bằng V delta V. Easy, right? Similarly, if we look at the C, you have the same thing.
This does not work. This does not work. We have constant volume here. So the work done is also due to this. Okay. So we apply the same formula. You should be able to find the work done by the process C. For the process B, there are two ways for us to solve it. Actually, the work done by the process is the area under the curve. The area under the curve, this one. Okay. So you can solve it graphically. You can calculate the area of this one. Or you can solve it mathematically. And I recommend you to use mathematics because it will be always true. If I give you here a curve, then you cannot solve it graphically anymore. You have to use mathematics. You have to use equations. And if you look at here, actually this is the equation of a straight line. You can write the pressure as a function of volume. Yeah, and this is a linear function of the volume. So it will take this P equal A plus BV, right? A and B are constant. You should be able to easily find A and B, okay? Because we know already P0 for P0, then you should have this. This is the function of pressure. And then you replace the pressure, this expression of pressure, through this formula. This one is to calculate the work done by any process. Okay, any process. No matter what process, this is always true. Then you should be able to find this result. Okay. Bài này các bạn có thể giải bằng hai cách. Cái diện tích ở dưới cái đường B, ở dưới các cái đường này thì nó là thể hiện cho công sinh ra bởi chu trình trong biểu đồ PV. Đó thì các bạn có thể dựa vào cái hình này để các bạn tính diện tích luôn. Thế nhưng mà nó là một cái cách quá là trẻ con. Giả sử như ở đây tôi cho một cái đường cong chẳng hạn, thì các bạn làm sao các bạn dùng hình các bạn giải được nữa, đúng không? Hoặc là một đường ngoằn nghèo nào đó. Thế thì lúc đó là các bạn vẫn phải dựa vào toán. Thế thì ở đây nếu như mà các bạn viết phương trình của toán thì các bạn có thể thấy là cái B này nó là một phương trình đường thẳng. Các bạn viết P bằng A cộng BV là các bạn biểu thị từ công suất pressure tiếng Việt là gì nhỉ? Tự nhiên tôi quên. Áp suất ạ. Ok, thank you. Không thể nhớ nổi. Áp suất theo volume là gì? Thể tích ạ. Thể tích, áp suất theo thể tích, và sau đó các bạn thay vào công thức này thì luôn luôn đúng cho mọi chu trình. This one is valid for all processes. Thì các bạn có thể tính ra được cái này. Đó. Và kết quả cuối cùng. Okay, I give the whole solution here. You can capture screen, you can do whatever you want. This is the number 4. We take a break and then we take a break of 10 minutes. When we come back, we will do exercise 5 and 6. Okay, 5 and 6. Bài 4 đi đâu rồi? Okay, yeah, 5 and 6. See you in 10 minutes. Hôm Nhất vừa nhuộm tóc à? Vâng ạ, Dịch em ở nhà em nhuộm cho vui. Ngày ăn chơi thế.
Okay, let's resume. Let's resume. If you have the solution for the question 5 and 6, please send it to me. Good. Sound. Please turn on your camera also. Lên nhất. I'm giving bonus for people who send me the solution. Lên nhất. Nhật Anh. Nhật Anh rồi hay sao? Quỳnh Anh. Diệu Anh, good. Okay. So, does anyone have the solution for question 5? I give you 2 more minutes and then I will correct it. So no one, then I will correct it. Okay, for the question 5, we have, do you see the screen? We have this. Actually, this is a closed cycle. Okay, this is a closed cycle. And for a closed cycle, please remember that for a closed cycle, I write it here. For a closed cycle. Then the change in internal energy of the whole cycle equals 0. I will keep it here as a hint. Now we consider each process. What we need to find is the heat
the work and the change in internal energy of each process A, B, C, C, A. What we have is that the change in internal energy of the process BA is positive. If we apply the first law, what do we have? Here, from A to B. Okay, thank you, Nhất. From A to B, we have an expansion of the system, an expansion. For an expansion, we know that the work done is positive. The work done is positive. Here, there's a work done by the system. Okay. Hệ sinh công thì công đó là công dương theo quy ước. Then, if we apply the first law, this one is positive, this one positive, the heat should also be positive. Now we solve for the process AB. For the process BC, actually this is a constant volume process, then the work equals 0. Okay, and if we apply the first law here, the work equals 0, then the heat must have the same sign as the heat. The change in internal energy must have the same sign as the heat, then it should be positive also. Now we solve for process CA. What we see? CA. Firstly, what we know is that the system contracts. So there's a work done on the system, right? Hệ nhận công thì cho nên hệ thì nó mới co lại, khí nó mới co lại. Then the work should be negative. The work done on the system is negative. And if we look at the change in internal energy for the whole process, for the whole cycle here, okay, what I have written here. If we look at this column, this one is positive, this one is positive. Then for the whole to become 0, then this one should be negative. Do you agree with me? Bạn chú ý chỗ này nhé. Nội năng của một cái chu trình đóng ở đây nó là 0, đúng không ạ? Thế thằng này nó dương này, lúc nãy ta cái này cho này, thằng này nó dương, lúc nãy ta tìm ra này, thì thằng này nó phải âm, đúng không ạ? Thì cả cái này nó mới là về 0 được. So we have negative here for the work, negative for the change in internal energy, then we have a negative sign for the heat also. Okay, now we need to find the net work done by this system. Actually, the net work done is the area of this triangle, which is the sum of the work done by process CA, okay, this area, plus the work done by AB, so this area. But if you see, CA has a negative sign, right? Plus BA have a positive sign. So here, this should have a negative sign at the end. Đúng không? Công của cả cái chu trình này thì nó là cái hình tam giác này, đúng không? Nó là tổng của cái diện tích mà dưới cái đoạn CA này cộng với đoạn AB này, nhưng cái đoạn CA này thì nó mang dấu âm này, nó to hơn thằng AB này. Đó. Thế thì cả thằng này nó phải là âm 20 joule. Good. This is question 5. Question 5. Question 6. Who can do question 6? No one? Is it clear for the question 5? Hồ Quang Anh hiểu chưa? Em nghĩ là về nhà vẫn phải đọc lại hết một lần nữa.
Yeah. Of course, I recommend you to redo the exercise, reread the slides, and also continue to do the exercises that we do not have time to correct together. Okay. I give you more exercises than what we can solve together. So please take time. Nguyễn Nhật Anh, sao tôi không thấy camera của bạn nhỉ? Nguyễn Nhật Anh có đây không? Bật cam lên chứ. Dạ vâng ạ. Okay, 5 minutes for the question 6. We should speed up a little bit, otherwise we do not have time. So question 6, I think is quite similar to the question 3. Yeah, quite similar, but now we apply the first law. And then when you finish question 6, please do the question 8. The question 8 was the exam in the last 2 years. It was part of the exam last time. A lot of people made mistake because of the sign. Okay, so we should pay attention on it. Bài 8 này rất nhiều bạn sai dấu ở năm ngoái, năm kia. Okay, nice. I have the solution of Nguyễn Hồng Minh. Bạn Minh này không đi giáo dục quốc phòng an ninh à? Okay, let me check it. Good. Good. Okay, good. Now I solve the question 6 quickly. Please, if you see my screen. Here we enter another closed cycle. I remove it here. We have a closed cycle like this, okay? So what we know is that the change in the
the change in internal energy equals 0. I'll write it here. The change in internal energy equals 0. So the heat, what we need to find, should be equal to the work done by this system. Now the problems become, what is the net work done by this system, right? So for the CA, I'm sorry, for the AB, we do like the previous exercise, the exercise 3. So we solve this problem, we solve this equation by writing the pressure as the function of volume. So we did exactly what in the way we did for the question 3. You should be able to find the function, the pressure function like this. And if you solve this integral, okay, I will remind you once again that this formula is always true. It's true for every process. Then you should be able to find 60 joule. 60 joule. Okay, so this is the hardest part, WAB. For BC, for the process BC, we see that this is a constant pressure process and the system contracts. So there's a work done on the system. We know that it should be a -1. Minus here. Okay. And finally, for C2A, this is a constant volume process. We should have it minus 30 joule at the end. Constant volume is 0, okay? Then when we calculate, it should be minus 30. This is for the question 8. I'm sorry, question 6. I repeat once again, this you can easily apply the way you did for the question 3. Then you should be able to find the work done by this. This one is a constant pressure process, and this one is a constant volume process. Then normally you should be easily find the work done by BC and the work done by CA. The final result is here. So I leave the whole solution here if you want to capture the screen or so on. I will also upload it on Moodle, okay? Don't worry, but only at the end when we finish on the 3 tutorials together for you to revise, yeah, for your revision. What I want is that you stay focused during the tutorial. You do it by yourself. Okay. Now we go to the exercise 8. Maybe I give you 2 more minutes. Only 2 more minutes. Try to solve it. Chúng ta dừng ở 10 giờ 15 nữa không nhỉ? We stop at 10:15. Am I right? Yes. Yes. Yeah. Okay. So please be quick. We try to solve it. This one is important.
Okay, let us correct it. Anyway, I recommend you to redo it at home. So we have another diagram. We have now a lot of different states, I, A, F, B. So this is the initial state, this is the final state. We can go from I to F by I, A, F, I, B, F, but then we can also go from F to I by this part, okay, you see. Then we need to find a lot of things. Firstly, we need to find the work done along path IBF. Then how to do so? What we have is that we can calculate the change in internal energy of the path IAF. Please follow the screen with the mouse, okay? IAF. So IAF, we know the heat, 50 calories, the work, 20 calories. So the change in internal energy of path IAF is 30 calories. And what we have, this change in internal energy of path IAF equal to the change in internal energy of path IBF, because the change in internal energy depends only on the initial state and final state. Okay, đúng không ạ? Nội năng của EIF thì bằng EBF bởi vì nó chỉ phụ thuộc vào điểm đầu điểm cuối thôi. Then we should be able to find the work done along path IBF because the heat now is given. The change in internal energy we just found, and it should be 6 calories. Now we need to find the heat of the process Fi. Please remember, a lot of people made mistake here last time. For the path Fi, the change in internal energy should be minus 30 calories, okay? Because we are talking about Fi. Nội năng của cái Fi, chu trình Fi thì nó phải bằng trừ AIF. Đó, rất nhiều bạn nhầm ở đây năm trước này. So it should be minus 30 calorie minus 13. So minus 43 at the end. Now we need to find the internal energy of this state of the F. And we know the internal energy of the state I, then you should be able to find it, right? Đúng không ạ? Delta E thì bằng điểm cuối trừ điểm đầu. Bao giờ delta cũng là điểm cuối trừ điểm đầu. Cái này thì ta biết rồi. Cái này ta vừa tìm được. Thế thì ta phải có 40 calorie ở đây. Now, what we need to is to find the work of path BF, this one. What we have is that the work done by the path BF is 0. Am I right? Yeah, constant volume. Cái công này của thằng này là không này. Đúng không? Thế thì so if we apply the first law, the heat should be equal to the change in internal energy of the BF. Thế thì cái nội năng của thằng này sẽ là bằng luôn nhiệt năng này. Ở trên cái đoạn BF này. So we should be able to find the heat. This one. Finally, for the heat of IB. So we know the heat of the total process IBF, okay? 36 calories. You should be able to find the rest because the heat IB, it should be equal to the heat of the whole process IBF minus the heat of BF. You just found it should be 13 calories. I recommend you to redo it by yourself. Redo it by yourself, okay? Otherwise, you will make a mistake. So I think we have to stop here. Please capture, take a picture of the notebook today and then send it to me via my email. Then I can give you 4-point bonus. Mr. Hong, can I ask you
Yes. Okay, please. Yeah, about the exercise 3. I think I have found the wrong in the equations of it. Like, Where? This one? no, it's the exercise 3. Exercise 3. Okay. Please tell me what is wrong. Yes, like it said that there are the thermally isolated containers, so the Q of the lost steam must equal to the Q received of ice. Okay. Yes. Yeah, so it will be the Q loss is like positive in two equation. In both equation. Yeah. No, actually, when we talk about when we talk about the magnitude, okay, when we talk about the magnitude, is this one. Độ lớn ấy, thì nó bằng. But if we consider the ice as a system and No, I say that bởi vì là nó as a system. cái vật chứa nó là cái cách nhiệt ấy ạ. Thế nên là hai cái đấy nó phải bằng nhau. Thì nó vẫn luôn bằng nhau em. Nó chỉ khác cách nhiệt là nó không mất nhiệt ra ngoài môi trường. Thế tuy nhiên là cái nhiệt mà nó tỏa ra của thằng ấy nó sẽ được chuyển toàn bộ về thằng kia, đúng không? Nhiệt tỏa ra từ thằng steam thì nó sẽ được chuyển toàn bộ về thằng ice. Đồng ý với tôi không? Đó. Thế thì nếu như mà em muốn ấy thì cái nhiệt thu và thằng nhiệt tỏa, đúng không? Nó phải bằng 0. Nhiệt thu cộng nhiệt tỏa phải bằng 0 nếu như mà ta tính theo cái quy ước về dấu ở trong nhiệt động học. Hệ mất nhiệt thì cái nhiệt bị mất đi nó mang dấu âm. Hệ nhận nhiệt, đây này, hệ nhận nhiệt thì cái nhiệt nó mang dấu dương. Thế thì cái cộng trừ này nó không làm ảnh hưởng gì tới cái phép tính. Thế tuy nhiên là phải verify, bởi vì khi cái công thức mà ta dùng ấy là Q bằng MC delta T nhá. Thì cái delta T này nó luôn là TF trừ TI. Và cái TF của chúng ta ở trong cả ice và steam nó là trừ 50 độ C. Hiểu ý tớ không? Thì các em không thể viết được là ở đây là 100 trừ TF thì nó sai với công thức. Và nó sẽ bị dôi ra một cái dấu trừ ở kia. Đó, thì cái công thức của nó phải luôn là TF trừ DTI. Mà TI ở đây với cả steam thì là cái nhiệt độ ban đầu nó là 100 độ C. Đúng chưa? Nước chứ. Bây giờ nó là lỏng nhưng mà nó vẫn ở 100 độ C. Hiểu ý tớ không? Có ạ. Đó. Nó tìm thử tài liệu ở trên mạng nhỉ? Thì nó có chia ra hai trường hợp, một loại là vật chứa nó không cách nhiệt và một loại là vật chứa cách nhiệt ấy, thì nó có chia ra như thế nên con mới nghĩ là nó sai ở đó. Cái chuyện vật cách nhiệt hay không cách nhiệt nó chỉ liên quan tới cái chuyện là tôi khẳng định là tất cả cái nhiệt sinh ra từ cái steam này nó sẽ được chuyển vào cái ice chứ nó không mất đi ra ngoài môi trường. Đó. Đúng không? Nếu không thì nó sẽ có cái sự trao đổi nhiệt với ngoài môi trường thì ta không thể có được cái quy thu bằng quy tỏa một cách 100%. Ok ạ, con hiểu rồi ạ. Nó chỉ thế thôi. Thế tuy nhiên là đó, khi áp dụng công thức thì tính lại hộ tớ xem, ví dụ như em tính lại cái này chưa? Em tính lại rồi. Hoặc là em xác định, nếu em chỉ xác định về độ lớn thôi thì nó là thành bao nhiêu? Nếu mà xác định thành độ lớn thì nó ra 33 gam ạ. Còn nếu như mà tức là nếu như tớ viết như thế này, với cả cái thằng này nó là TF trừ TI 100 thì nó ra bao nhiêu? Bởi vì tớ không có máy tính. Nhưng mà khi viết thì bao giờ cũng thế, nhiệt độ đầu trừ nhiệt độ cuối. Còn lúc nãy là một bạn nào đưa cho tớ là 100, bạn nào đưa cho tôi đây là 100 trừ đi TF
thì tôi không rõ là nó ra thành bao nhiêu. Con cho cả hai cái nhiệt độ ở cả hai bên đều là 50 luôn ạ. Thì tại vì cả hai đều là từ 100 sang 50 thì cái là 100 sang đi 50 thì đều là 50. Nhưng sao lại từ 100 sang 50? Đề bài ạ. Cái thằng này là từ 0 đúng không? Thằng ice thì là nó là từ 0 lên 50 đúng chưa? Thì thằng nhiệt độ của nó là 50 trừ đi nhiệt độ đầu là 0. Phải không? Còn một thằng thì nó là nhiệt độ đầu là 100, nó bị giảm xuống 50. Ở đó giảm xuống 50. Thế thì nó về độ lớn thì nó là như nhau. Vâng. Độ lớn thì hai thằng phải là như nhau. Xin lỗi các em, thằng nào mà tự nhiên nó gặp. Đó, nhưng mà về dấu thì nó khác nhau, có vậy thôi. Chúng thử tính như thế này xem nó có ra không. Nhá. Is it okay? Tự nhiên có khui vào đây. So I think we have to stop here because the groups already go in. Thank you for staying with me. Thank you. Thank you. Now we continue with the other group. Okay. Bye, Professor. Yeah.